Yade ka se bon be ko mfimfin mantamu a emra se badwani an wote akonwa so ewo Agona East ye maame Quenster Pokuya Soya wo kire mu se wo kunu be wuagya wo ya pa enu nti akunafo a ewo ne mansi ne mo no wo be ma wo no mu sika bi a wodi bedidwa promise ba eta ya chi enro ni na wo ba nsa be ka bi ye de ende ya ka tro se enwu ho nche sanse ye gire ba akom ye nduduom ni akwa akoton kura nyamfaso a promise ba kama pa ti ase fama me na fi chobo ase wo penuro nko a he ben rodi a Oyerepa dan mu ha edum wo fre 0535544681 0535544681 ya je so kama trafo fo so na efre no se pa se ebia wani ye ne ma space nche ene yen soso ayem waduro se fa kogu so yenye operation ne kwan be fa so betu ani yade na se ama wo no traffic back clinic fo nko a ene betumi aye enti ani yade biara te se cataract glaucoma ne de tete sa nyina no wo ba myopia etu ase e de ama wo ene wa kire ne yade bi te se stroke typhoid hypertension diabetes nyina wakote ennamu yade wadawro ma to bo ase ne bra traf ye behwe ne asa yade wate ye adwuma bo a ye boni nti no konongufo ne patemo nyina agya to susu firi akuma ase ne ko na se ba bia wo bia konongo Lady Dina ehona be huyen 0554 063 455 0598 955 900 yedi enkomo obesere nku we de beto so oba siesie ho obax ene ade a wo tototo entade ne mpaboa papa bi no de efo na ye papa nso Divine Mercy Cosmetics anasa Erica Cosmetics ena make amfo de amawo eni mani nyina bi guo na make amfo ma se make up so ne de enkodoto ne ma bi afa nya yiwanim ebeka so wo de mochia ehwo ayi no ntwuma no na akwa num eba ne se hadwen kokoto papa preko ewadum Mrs. Anoche Plaza 0553 457200 0553 457200 Yade aseda ebema Kangen Energic Drinking Water eya alkaline mineral water empenefo de afa mfidie mu aso krogye a wonum bi ahoden ebeba eno ntisa wonum a enye nsuo keke na emom no eye nsuo ankasa ekita magnesium potassium ene iron eno ntino udro traffic mu a de awotia ne kangen na tiresa wonum bi a ete won krotoa enam mini mu a se yirede obatia ne gona wona wo kro no ho odene se akurubo firi se enipa ne nyina ewo mu ebi me pato adwumade bi a wodie se ye party outdoory eye na wo yo wo mpenampo na agya wo na se wo pensuo de asom adehye ne mpempem a tonsa frɛ Kangen Energic Drinking Water water na de ma no de brew me pato breman UGC eye New Tafo Road no eso anase Abawa Route Junction ehɔ na behunu Kangen Energic Drinking Water one more factory kese no me pato frɛ 0241 449191 and 0507 3794 74 Faith Homeopathic Clinic yede gidie na ekro enunti apomuden no eba se wa wode ne eye stroke infertility fibroid diabetes pressure sexual weakness and stomach ulcer yare wa wodo ni nyina no for ni kirem ewo Faith Homeopathic Clinic ahenema kwakwaben 18 for 0246 7286 75 and 0556 27 26 71 adwumaku a wono mo aso yase na nwumre no wo mo edoso papa pinu aka ho na nwumre yi yede ensam no ebesom wo se anwumre no nsia ekase bo ene eye adwuada eye wosana abosome no ne da etoso aduonu enum enfin champagne ene aduonu enum edafofra wo twadi ampo nyankoro pon kwa me anafra na ku wode ye wie adwuada yi na empanete se simpanchenam wonya asam ne amane ewa ahemfi a ya moransa dokono anebo amane enti asomfo mienu edi amejeso ya gan stakati ya mitenkura woko giabuo okran mene krobia asante na yembra asante mantemu na yehwe ya hoode ne ntitru efa enyinam the Tense Electricity Company of Ghana ECG ye wa asante mantemu ena wo kasa na nwumiri ye kire se wonum abrabra omani ase no mehunade bi enipa ni bu honom a wonum abroka egu honom a ye mita baako no ana etwa ne ho no wono a wonkotua wontu wana mo bia ene ne sese wo ya no asi akire se wakwa akwaji mita foforo eno na ECG fo se da bi ene obetu anamon wo mo kwakwa yi a ne kire se de da ho no dodo no a de ka ya wo mo atwanti wo si akire atwa kontromoa afa fitro no mabegura wo no manum no mo ye se da bi ene omo so behwe no mafo mo adwenti ampa wo sha ase wotu anamon no nipa be se dudie wa kyekyere wo no mo a wo hunu se wodi wo ho awura sa na mutuo no ba kokora de me kasa yi wo ma kyene de ama posifo a ogusu asiesie se be ya odi no be kokotro
na yɛwura Benjamin Obin Entry Asante West ɛma ECG adwuma yɛkuo no a wakasa ɛde ma wɔne Obin ɛde nsɛm yi atua n'anim. People are not really even doing that illegal connection now, but what they do is that the main meter that they've received from ECG, once there is debt on it, then they throw that meter away and go for these illegal meters. Then they place it there. So lately we've been identifying a lot of foreign or fake meters on the field because they have a debt on that meter. Or someone will say, even recently we piloted a smart prepaid meter at our Hokoben district. Customer who received that smart prepaid meter for free as part of the pilot process took that prepaid meter away and then fixed this foreign meter over there. So we searched them and then they made the payment. But the one at the work, for that one, we identified he was the one behind it, the brain behind what was happening. And he even took us to areas where he had done some of these illegal acts. So for him, he is currently in police custody. Ejabushafo eno we Benjamin Obin Entry ena wote no enka no ono na Asante West ema ECG admeku okasa ni nsem no miento akase ebo no so ana ye free Asante Mantam ye kwa woti Mantam no emu a nkwanta South Kropon no mo ana ye droi womanfo ne adehye a wono mo ewo Bontebo eye kura kire se wo mo eye kuapa ewo hono mo a eba koko bayire banche brode ebro ani ade a wodi mu ntintimai pa amanu nti Ghana yenya aduane edie nanso ye kasa yi yakwa te se nyanyanforowa wo mo na di kan kwa ye bretuom nanso wo mo anya dukuro nti wo mo atiem ne nyina no ane se wo mo kiremu a na akwambone ana eku wonom na bridge bi a ewo kuronum ebu ama ye kasa yi enkura hodo no entimi mfiri wo mo ho ema wo mo nchen ana wo mo so ntimi nkroso no nti no akwa se wo mo nyina aka asuoja na de ba ko a ehu na awerho ene se ahyenkafo ntimi nkoma enti se awoka obi anadwo a anase awia anopampo a agese yedna to nipa dasane ko ahudi ni bedru no na se nyankopon amfafia no wato nananom ewonse do wose we nam so ma yekasai ama ehu kase popo biribiri pa ana achi anesefo enu nti wontimi nkwadwuma efiri se wosuro se bia wo kwotwa bridge yakoyi na ekoyi na tunsuom amada achi bia no ne nkwa akwadane asatoa enu nti wobra wo kasa no nurse ni baako ne tin ade Margaret Mensa wajebre ene Oyerepa nsem twerofo edi ho nkomo. This bridge is a big challenge. Even before I could cross right now, I was so scared. Not forgetting the community where we live in. As a midwife at the facility, at times when delivery comes, there are some cases which you have to refer because this we only give first aid in the first place, and there are cases which we need to refer. And here as a case, the bridge they can't cross. So looking at the hours we will spend before we even transport the client to cross this bridge, the harm might have been done. So we will plead on the government to please come and do something to the bridge, come and do something about it. Because the last time the bridge was built, some NGOs, they came and did something, but what they did, it was a shabby work. And that is why it wasn't even after a year. And this bridge collapsed. And even we had to lose an innocent boy through this collapse of the bridge. So we plead on the government to please come and do something about the bridge for us as early as possible. We have kids. It's a farming community. The community members go to the farm. They leave their kids around. Kids can easily come, innocent children, they can easily come and say they are crossing and they fall into the water. So we are pleading, they should please hurry up and do something about it before we start losing our children. Enti Margaret Mensa woye midwife ewo Bontebo nkwanta South woti Mantam ana wotiemo no na enochi ana assembly member a wo kronom ne den ade Frank Ebo a wo kirem se na nke wiase mpane se wobusu apani eye na nkwase hene anka wonwe na ntwie yafo nanso wo de ye kasa yi na ntwie no ne kasa mpo wo nya bi mpona nkampeso makwawe yafo no ana yeso wo kirem san wo kirem a wase Bontebo ho ehonum na nuane ahodo a eba woti Mantam from Mantam ni ade dodo no ho na free ba na ba ne san ana wo mo a produce aduane ema Ghana enya bidie yi ba bia wo mbefa mpo ayeden e de ama wonum yi Foundation of Bontebo, a community, a family community where cocoa is produced, banana is produced, beer is produced, tomatoes, pepper, all the fresh produce are produced. Now the community has been cut off from all the neighboring communities. Wherever you have to go, you have to cross the bridge.
And now, as a result of this terrestrial rain, the community has been cut off from all the neighboring communities. This community, before you go to farm, you need to cross this bridge. Before you go to market, you need to cross this bridge. Now, today be market day where they can access in one market to trade for trade and commerce. The cars that are supposed to transport people then cannot even enter the community again. They have to walk like 30 minutes to the community before they can load their destiny. As I'm speaking, the cars have been parked at Overbank, where the community have to walk about 25 to 30 minutes before they reach to where the cars are being parked. Now, this is what the community we are mobilized as a community youth to assess the people to be able to work, to cross. So we are begging as much as a matter of urgency, the stakeholders, relevant stakeholders, the John Dramani Mahama, the Road and Highway Minister, and the relevant authorities to come to our aid so that this bridge can be constructed. The bridge is a temporary measure we have put in place. Even cars cannot even pass through. Now school is about to reopen. Students will not be able to commit to the neighboring community because this has served as a death trap. We don't want the incident that has happened to happen again because there's a fear and panic that they will not be able to cross because the children, this what has happened. Honorable Frank Yeboah, one day assembly member, Ewa Bontibo Kronumo, Anna Wanonso, Ejajuo, Wotway. Na Eric Modom, why a chireni Ewo Kronum, which remwa. Contractor na why sa average no, eye aquadro ejuma. Obronika me say shoddy works, and on why no. And until ne, ebubu agumwa, and pedifo, eye and na we one more train. Ama to renta mwasi, ni ato santen akomaya ako, teacher ni neso kasai. I commit here to one because of the conflict. But the day the incident happened, the flood happened, I couldn't go to work. And before they start the preach, we complained to them that what they are doing is covered. Because this river is bigger than the cover they are doing. And more so, how they are doing it, they did not even level the ground with concrete. They just built the pillars, so I told them personally that what they are doing, if it rains once, it will wash everything away. And as you can see, the brick itself is cracking. The concrete is cracking. So how to commit from here to Kwanta is our main problem. Serious one. So you can see the car outside. They did not pass through the town. They have to come from Bronyase before they can come and pick our people here. So traveling from here to Kwanta is a major problem. So we are all pleading with the government to do all within his powers to help us. Ochirechire ni ane din ade Eric Modom. Wochirade ewo Bontebo Krono emu. Ewo Nkwanta South. Enti DC ya wo Nkwanta South. Ene mnashebedwene ya wo Nkwanta South. Any OT regional minister Honorable John Kwadwo Japan. Ensemu eda monimu adaja. Muntu ho anamon na to rentem si na mo be miemia amoni ase kire Ghana fo a yeti krom he ya. Yento akase bono so. Oyerepa 100.7 FM show enie Oyerepa ka se no so gusu awo etie no nyimre no nsia de Facebook ndi obetumi aba na chese ne wa na ahwibo mu Oyerepa radio Oyerepa 100.7 no so ukọ YouTube a ye wo ho ya ye ne wa na ahwibo mu ene anwumre yi ya twa so ensam foforo mu na yankue nim ena no da ena asembi esi ye e wo Ghana Hassan se awrawusem esi ye no nam so panimfo makomako enwotwemu a ene to anananom e wo nsia do a erupe bonframa ekoyi wo mu egu baabie na afei yitwa adwadwo yakrakra wonom achi na ni nyina mu no nsentwani baako ya we enua wo ya adwuma e wo Wuntumi FM e wokumasia agenkwana na Kofi Asare e ka asembi se enkwahia no a esi yi no se bi eku se bi anyado mampani John Dramani Mahama wote akonwa so se mampani wonim hu bi obra wo ka asemi wie se kukurodon e na posifo edini mu teewo nti wo che no no a wo siesie no enne kokoto busumi ewumi ni de to so dunai pepepe afi tigre ake ehwe se obetumi ama ni beli afi de anya yiye enne wasa kokoto a beli no ansa amaso ya meka sai ye de akwa hye wachirachi de to so aduonu ansu ya wasana busumi ewumi se wonsa mapiem na afi de to so bia no
adokotafo anasempo ajagefo nhwe ekwan befa so a won betumi adi asem no na ne court adi kan ya wokọ yiye no ebra wo mo de ne kwose kan mu wa bra ya ma ne bail nu wo kro de sem bia na wokeka kire se woka kire nuanu mu nsatwafo atwahia ho buto kasemo se don't worry it is nothing na chese nyehwe e ma ne hamo I will come back stronger na chese obesa ba e wa hodi mu a mo bia nsuru na we hero ene de tete sa no an obi je da nim se no na bia ajagefo ye no mo sa hwe ho na se ne sem no no sa keka ni ntire no na ne lawyer ye frɛ no lawyer Enoch Anhwere afo akwa ebra waje bre ene santrefo di nkomo no wo se wono de asansa nko yi ama no ene ya ma chenkwa beli. And I noted to the court that Mr. Benedict Siakon is a man of substance and sufficient means with proven integrity, who is also the shareholder of Wontumi Media, present in court and willing to stand as surety for him. Mr. Gordon Saribedi Akon, a renowned broadcast journalist, was also in court and is also willing to post bail for the accused person. Upon all this and others, the court did not find favor in all this. The provisions ascribed in law, in plain language. But the language of the court is that the court is refusing to grant him bail on the point that to calm tempers down. Who is the complainant in this matter? So the Ghana Police Service ought to issue a statement telling us where their tempers are, because they are the complainant in this matter. If the police that we use our taxpayers' money to pay is telling us that their tempers are high as a result of a statement made by a broadcast journalist, of which we have not gone into the substance of the matter before the court. We have not. They have not served us with any disclosures. They have not indicated to us that they are proceeding with trial, of which they have served us with disclosures, as ascribed by the Supreme Court in the Republic versus Bafuboni case. So trial has not commenced. So going into the merit of the case amounts to a miscarriage of justice, and the court did so. And that I have spoken with my clients, and we are minded to proceed, climb a step further to the High Court to ensure that justice is at. Enchebusafo no lawyer Enoch Anhwere afo akwa ena mote no nka no no echichaje fo ema achenkwa na ene se odi atudwa enei wose atentere na akasa na hu se enhyeda enkoyi apon ni nyina da ene se onkokotekote a eka okoto se baabi ane masika kro de ema ne belia enye ye de biara da edi entra empanimfo no nyina ba esenka wo mo behwe na afei o metumi ama ne bel na afei edi na ekwa wie so ahunu ti ono de se de osi hu ne ma no otimi se entwa ye kura ene ajenkwa na yansan ama ne bel mianto akase bono so na yamra santemantem enra ana West African Examination Council wayekefo edi betu dwa se enkwada na ekotwero eye BEC yi no nyame adom resource na babonten enu nti nkwada no wo mo betimi akontent akase no so internet no so na wono makwa cheke se resource no aba wo mo paase wo mo faili anase se ne munsem esitie na eno na nkrata tententen a wayekede bae no wo mo kire mu se ye wo mafra no bi wo hono a BEC resource no ebi ya ti se bi awia fufuo eche wadrom enu nti ahia akwanhia no ene se wo mususu se nkwada no bi bo apo enu nti ye beka se de tabo atoso ya twentwa so kakra enu nti wo mo ntwan kakra na bere se mo no waakefo no eye hwehwemu se ese fatase ye be release resource no de amankwada no a ene ye ebre nso a Ghana fo nyina no ye wokurom ha na enu na bata no bi kire se hai ehe ne ha sebie bru sebie nyado yeso wo hene kwakura ne abu ne yi akyea na nye wo hembabunu eba ne san ana nkwada de wo makwatro o makwatro o nsahwe na wo mu de o mu nim ho hwe na wo mo hwe ne mu se resource beba na nkaja wo mbeto so akọ SS na ade akyea a waayekefo se ya de tabo ato bi de so ya ma ne ma wo makoba po ne ade enu nto obutirem se ade ne se de wo na se wanka wushi ampani se apia so enu nti omo de waayekefo kopiem wo court na court atie wo mo nsam ama wo mo fire se wo mo ma no de bone be na wo mo ahyo se bio soja ni de se ka afa overload ankofa ho ben bata no ebokwa du se resource na epie montene eso no afi bia no waayekefo mo kan sa asem wei nenso no obusa se mo ne mo workers no ene nkwada no hwa na yadwuma waayeke ho enu nti aba ne san ana mo workers no wo mo ana liki papers na ma ba bonten nenne
enkwada na wo mo ye innocent no anachire wo mo befa ho yade yi eno nti wo mo bekọ court abata ne nsem ne ano kwase e hu susu so no mani anye se oba chai wo hwe oba free basic 1 akuchi JHS 3 9 good years akole okra private school na ko akole na didiem bibia omodin sese de be ya akole be tumi twa na wako school papa na won kwala de se bien sa na se nine me sho bi bakura ka na ko pa se but ai me ya se akura no on de ya che no no kwatire yo enti enye aka ne se mbo bosim ka bi na o se mo kase bi a yesu se akora nya apoa na bisa papi homo teacher for those teacher way subject way of why method o de chira kwada no say mass say de o fatafo o si buku obi a timi e won methodology this ma fan kola be say 30 100 na the same method na dia chire wo to solve that problem now we suspect say e ya po eno je enhwe yi ndi bi ho ya pi o ko si unu no aye de ni a no hu hia e ya jojo and no and so problem but in a long term but immediate akola je sia ye pe kwenya ma akola na ku school ano akwa nti enim sasa de ba ma si bibi a problem ye twam ya na henefo na de apo no ye de eba nti wo ha ba na wudi se wo kwatwere de wo sua na wo ye de wo kwatwere na so hu ehun so so beba na apo kwakọba ne ye ba ye de twam na kwaka ebi ono no ni school ya kwatwere no sa apo no na kwaka wo mu nyina na se kwaka ne pa foforo so a sa de ka foforo sa de abaye enti Asante Mantemu abatan ne bi ana wo mo ekire mu no se enya de se wo mo betena se da ama se bi duadu mfrane abesi kotia no waje bode betem enu nti wa yekefo mo be hia abatan no e wo court mo pe lawyer me na me wa ha yi abusiane chasa ye to aso no West Africa Secondary School no certificate examination wasi ne susu eguso dendenden ya wa fiti ase a wo tworo na ni nyina mu na akopie mu obekwa ikurusi ni mu a pani o hwa adusua so ene madam Letitia oben ono so afa to ne matri so na miya wodo wo tworo so no wonna ni ko twa wusi akwa nkwada no se de wo ma wo keka ene wo mani mu kro mo de tworo no esi etie na no ena madam Letitia oben edi tudwa se ade ye frɛ no examination mo practice yi se ne esi awiam o se wonya apo se wo hwe wo bi de so no tworo ye na wo nyina de ne ye ba ko se no embofra no hwe adusuafo yo mo dwoso hwe obia twere ho emfamfiri sa ne ma no obia se wa yakefo ne omde ahwetiri mu se BC ebi ombrabro mani aso matimi anu se ju sa ne ma ne ma bia koso nti si etwa mu se ye nda ju emu nkomo atwagui na ne wo hwe Ghana ha nyina soso no a futu ode e ma no wo se he obia nyi hu ne osuro na popo mfiri mu wo nyi ne tirimu fan de wasua no eno a kakra wonim tro ebeba no atwa ne se bum na Ghana ha nyina eye 4600 there be 461,640 candidates and award ebi free senior high school and just a technical schools ni yatete sanwa na emu mama eye 207,381 and emu ma no so eye 254,259 inti wo de toto afia atwa mu no ho a we ni mu apagya kakra ya won ya ba beka ho a wo twere no 1029 madam Letitia oben na futu no kura ni last week we rolling bibi boni BNC akoyi na nden so ye another call paper social studies na ye no nam problem wa ma hu se bibi aye okay e gidi se de da ye nim no so ebe ye okay gidi se ye kwa ye nim no se de ya sha ase yie ebe ko ni yie nti ye sere ye ma no omo tworo no se mo mfo mo ho nkofore apono na ba na sei no emwa wo na amwa wo so amwa so nti so mo to sa ne ma no ho na de ye kire wo mo mfia emiensa wo mo be di ne he wo mo tworo ma ya me gidi se ebenya sunso papa say ye wo 5 absentees wo di entia emofra no ba ko yare na omo aka so ye gidi se wo matu kwan because wo ni school mu nti omo amma ye nyinsan ni ha so far ye nya hu bi a wa nyinsan nti ye gidi se ebeko ni se ya ma yesre se ye mofra no ma omo nyare omo hwe omo yi omo hwe ntontom na ewi omo no e de malaria beba enso hwe da no na omo aye mere ogidi se wo yare a ompe druntem onko sigbe na ye ma na druntem
aha ntina busuafo eno no wei eye maame Leticia Oben pani oda dusua no bekwai krosi no emu na nyina emu no krosi no so krachi agasam kire MC eno honorable Salifu Isaka ena wadi tudwa no ka kire wo no se hwe ese kura de ba ko hunu obrebre ni ase a sanse omu hia miaya wodo pa ba bia adusuafo betratra na che se yankropo adom omuguso ya onso so ayo afam de se bi obetimi asisi assembly no ebo no homoden me ba yi afi na school dodo no ade omo ahia sem etu yenim se wo hwe common funder afi ba ye no emu wo ha mo chiche mo du ko mo masua ti ye hwe school adan titru chance wo be ko nkro nkito bebre no ba bia amofra no tisua de no enya homeka nkro nkito mo nso no hawo e wo ho ne se akyerɛkyerɛfo nya ba be pantena nti omo dodo no antena krom ho omo firi ba bi na da omo fa hyen ekro minnie se emwa adekyerɛ ene adesua sanse ebia teacher ni wo be sore na afi na wo peka akoba bia wo kokyerɛ ade ukoduru ya wo kyerɛ ade kakra no ana wo san peka ba wo kyemwa nti ba bia anamo bia wo si etu efa ba bia teacher fo beti omo betena krom ho atena bia school no wo no na bra no mabɔ mpempen wo ahwɛ adekyerɛ ene adesua ya ade a ɛyɛ hawo ɛwɔ me municipality mu ha na kakra ibetumi ayɛ wɔ ya pan so bia ɛwɔ se yɛ Entina no MC ne kasa honorable Salifu Isaka na won e o chọ so he no ibu on ma hu nanim pa wutim se pa ya wo chire ne social studies ankoyi obi so no mo kra afia no mo kwa akọchire no ase hu bi atọ no so de ade ase ada na ase mo nim ayi bibi bi se he so chire de se mo mo tua ane de bi ba ba Luciano to the ban and the Mr. Kasa so far so good. Yeah, banny dear, and semi blue no can. So far so good, ye ban say dear. Yeah, coboko. Ye shine so and one ye be meeting and say tea. Ye the massy. You'll be auntie and ye by Bia. Oh, who dear stone I yes, and be up to come. I also be do a be anything. In Penform change center no say domas. The near young Mrs. said, yeah, as a be bunny this. By a bedress, a high cool pressure in shadow near so sad. There was an one a bite. Obi amagina osu gidigidi bia say bia no what it and I said the experiences are the no han say it's me try pa oh any day nyaminti oh you dey ya for me dey say writing kwa dey come na you no mo kind na ye mu sisi dey by your bedroom I say and said anya by oh no dey was ajiagum bye enough from there and so monyere mo ho obi atwire bia won tro de onim bia tro ebe ba no na chese wa twitwa bi twitwa bi de onim na tro ni bebrebe prekese won exam na to na fa na ni so sa na wo se wo betwa obi wa twitwa bi na mi se ba ko mo bon na de bia won na wie agubi de na we an wa shedi bia eh e ba ya fe de sister na twitwa bi aza me odi tete no we say odi tete onye no kra no ni pe gu na 5 pe enti kro bia se mo am nchotro bi yo ni mi tro Troko man obe yo be market. Cause I dey abe pa na wati aka. Trotro so. Bo be ma so ada hokwa. Trotro so. Troko. Ope kura droko tra wo dware nsuom. Eti gana say draw friends abebe ni bro. Cricket. Name the parts. Etimu kwa ka say droko trophy. Baby aga na edro ya da so droko trophy. Ana pe kran so a draw chance ya konkonte da mu ni twa so am run about usia mi bro me brafi ebusia mi atwa kasebo no eso na kasebo no akwasa bankati nkonto no bibia bi wom ya momfa na sawai Abraham so nipa ne ba ye konfefe mantamu a Aguna East wonomo emra se badwani ye ma me Queen Star poku ya soya wode atodwa kirem se ewiase ade ba ko a ya pa ne se wukunu a wone ne bobra ba mo wo befa no agya wo na wadane wokunani wasase so
was it a non qua who yaw no aye stronko titiri ani ahemache awaba kakra no woto on sa etimi hwedam say kwen na de enti a waka ne sa nyina no ene se enei uduru ne mpasua no eso a was wo hunu se kunadie ya papa enu nti wo mo a wo mukuna no mawu agya wonom ye ka se wa pesika bi e de ama wonom se won fa ni dwa efiri se wukunu wugya wa abrabo no ne boy bona enu nti akunafo ba se aduonum 50 ani ama wo sika se wo monfa enya dwuma na emwa na wo monso wo monsa entimi nkwa wo mo no wo kasa na wo kirem se ni kuna na wone netie owura Bernard onu soya wo wugya ne ayaya eho no wote ase pa se kunadie eya nti wotie akunafo su no a esese wo boa wonom emunsam enie ye di obia ni musio ba bra na wo tu wo akoto bibi eya gosia ni president bi akramo wo yo kunafo a ato bibi fa bibi na sino wa wani wo ku fi mu a wo sai ayanjira yanso ayanjira Ghana nyiranse Ghana ekunafo titru agora is ekunafo ya wo akampa people kwa oni ayi dibiye abisha wo nyina defoni ana nemi ama ya ba chiche yama me Queen Stapoku asoya wono ana woye mrase bedwani ewo agona east ewo mfimfie mantam mu nanum nsam eno no na eno achi ana abankra chipani a wo mense no mu wonimnyamfo Samuel Oscar wade atudwa na wo kirem se sika yi a yama me ediama yama me no makunafo yi mo hwese mo betimi edia ya adwuma na so ba mfa so ofiri se aya na empani se obi a wo firi kusi abasa wo tuaye no ye de wo so de e ka no ho it is extremely difficult. So what we need for you, why it, but that's all some time. For that age limit, what we need for you, the purpose of the loan is to increase their working capital. I'm kind of from and I'm from but the case was getting over 100. I'm not interest no about 10,000 years. That's what the 10,000 your interest is going to be high. And so you can't tell there. Once you prepare, when you demand over to Nephi, what I'm a so busy here. No way to now. Aban Kratipania, Wawa Aguna East, Honorable Samuel Oscar, Nanum nsam eno no, na ekunafo a womonso achedie womonsa ka bieno anya asam ketwa na woba Facebook no so na ba ne sa na mutimisesa emrewa edigu ayi aboso ka matwo to saa sesen ya ne sesen embenewa no so ekasa na ehu pa Oso bia on kasa English on kasa MP obia de nuku obianga on ba so yoko oba bia no oye oba bia no enti budas so send you am 10 million 2 times was am 10,000 2 times 23 din heaven na misa yan kan wo frey obia ni sakaskano obia ni sakaskano enti na madam de na mishra no enya no kase ambu se 0.7 enti ekunafo no wo mone ane ate ye no yo abusuafo eru frequency no a esi yie no penifo ye ni se wobete ho board na fiwa yehwehwemu ma pampa board no a wonom ate no ofiti dwumadie no ase a wo ye nhwemu na nyankropon ya adoma acha de toso aduasa na se nafu aduasa ntemo no e wo se wo mutumi eye bibia na omde reporto ekokoma empanifo no omsori board no eso na krata ya Dr. Kesalato Forsen ya wo ye soafo emprempre wo hwekire se bambo soafo e wo mayi mu se acting minister for defense nukure yi e soafo wo hwe mayi sikasam so no na wachire krata yi ade aba se dwofo twan na fe yenka kire Ghana fo nyina na se de yenim se asemi si ye ne nipa nwotwe titire ya sabro to ano no wonse do a wo ya no kura no
emfiri yemu no ena me ka say Ghana Air Force sanso so ena Aircraft Accident and Incident Investigation enya womonko Prevention Bureau of Ghana Civil Aviation Authority womo nyina kafia ya womo sa nhwemu no se azemi kura ba ye no etonsa e de fra America fo se wono maboa nhwemu no nti ampa wono mo so US Air Force wono magya tumu a omo boa nhwemu no ya mpanifo e kire se ankropo adom ene ye omo fiti omo dwumadie no ase no bibia be koso totin ne fuaduasa entemo na omo agye report de ato Ghana fo nim se de medikan aboso no a na asem no kura si ye nanim animu na wodi ka te board twetwepo bi se won fiti ase no onye nhwemu na saa wo nhwemu no omo ye ne ne wo mususu awie ya omo de report no akwa empanimfo ntia no so akire yebetie de no ewo mu enye no nko o kire se ese wo nsem bia woni bibi ana de wankasa wo hu yie sempo eye ekweku awodo sa ankora ye obetimi abo nhwemu no bia so no onya de so meyi obi ayipamu akwanya no wo ho obetumi aba no aba beboa do nim de abeka ho yetimi ahwemu no asiase sede mpanimfo no aka na nti meka say board wo ate no fiti ase ne ya wo ye nhwemu na fuaduasa ntemo obewie no wo de report no akọ nti besie bia ahwoso no ye ma moaso eboa enna enwumre no nsia kase ebo ana yesi nkonwa a ye kenkan ye de aso mui na aya na mpede se wopere wo nko a woti e wo ko animu a ye dawo awa my phone so nti kase ebo no efiri Oyerepa FM Studios 100.7 a ye boye moto mo sa no ye nam Ghana fa na ba bibia da ye twa ye ho a ye te se konkonta da nkrumankwan mu ene manta makomako edu nsia kase ebo no enam so na ye ko epoye mantemu na nanom aka to ho se bosomotwe wankame wapatara won so ankame no krama nam nyame aya adomo a ebo bosome a edi animu ne da toso emienu ana ba election ebekoso ewo akwatia denchembo mense no emu na NPP mabunu bi ye kasai wo motira support ni nyina wo mode akwakwama owura anedi edi Solomon kwamia somadu ye bone mranesa akwatia kin Solomon we de enyo natural proverbs no any sons of Solomon enyo no a wono ana wo gire mo parliamentary candidate edema NPP e wo by election no emu na emaburu nka se mu na wo gire mu se de papa wasi aboa wonom e wo mpotam ho no nya asam getwa wo yobi an nsam go pa chese ehye no ma no wo yi ama wo enu nti no wo montimi emfa wo mo vote enkame no da enu nti na ye kasai wo mo atu agu na chipa sese bio aboa nantwie ene nantwi no ma a wode won support nyina ema no no efiri se responsible mining say ebetu efom agudie kwampa so ni nyansa kwan so no waboa amenetima konkan enu nti empedisi se buru no ebe akese a efifiri no anu ahunu oh no good character who you fa like you say who are on twino who to say bia wo ye honorable nti o twino who afro ho ne ade like who are o free youth together advice here wa promise here niam bebre nti ye gidi say oba obeye bibia yesu you fa ye ne beji oh so far so good dey me hu say as a owo no no the message never been your more I say the other side because say like you has no area no you me ya mining and you wa hard say na jawe we say akwatia for side now no you won fi all no so no fitete adwuma mo so mo ya adwuma mo so mo ya no you say we as oba in some ways no betimi abom adwuma no ya fa ekwan papa so aya sanity say ja mo ti kele kwa ye omo ja nsi o mo ti ye kwa na o be kuku yen ibi oba enam ne mo aso no betimi abom adwuma no kwa papa e betimi afa so ye betimi abom yen na ina no nyem emebuna wono mo ewo denchembo mense no emu ana wo mo je bra ne nsem trofo di nkomo yi na enu achi ana owura Solomon Kwame Asomadu a wono ana wo gire mo se parliamentary candidate de ama NPP ewo by election no mo no de atudwa se mebunu no wo mo nkoso anta na chifre se mpene se enkwan pa eno anatwe adwa na aboa wo wanso wode ewo ni hwa na toa nyame ya dom na so odi nkonimu a awurade mebunu yin a mo be siri adwam Tuesday obey ena hoche ena ya betu aba Kwame Asomadu number 1 mo kame wona minjitu milimba na ajuma na yeye wa hano afoni yeye muki na
and the school promises are your one. Me Jerome, Mama, you be beer, Mamma. Now the things are very, very good. Your number, I'm saying, confirm you really. I decided to your name. Now I don't know to me now. Monya short say, why are the first one? I straight off, you know, Yancy, I didn't know about if it's a sound youth development, you know, Obi on the field, Obi Bobo, Obi Tuamika, Yasi, they're developing youth there. The baby are developing to Obi. I said, they're good, you know. Your baby, I said, not too about the money, not to call myself. Medayamamo Insurance and School, I promise you, the Akano, Medayamamo. Over all talk about family. Obiano, sure, sir. Police, now, Monamano, I'm about some of the Babano by Obian, go to Abba. No, Mamma, your question, Mother, your question, Mother, too. I can't see the I'm about to your two other year, not your record, you know. I look for another record, you know. Never no by here. The best actually, I'm a by the years of Mamba on the year of you're the BBRC. You're the man who are going to Yamama, I'm also I'm sure, Bibinti. I want to mean Bano, Mokancho, Mukadase, more money on Baba, where the cars love is your one for Biaba. Obiabe shame, Obiabe over the BBA you are see. Yadama say, Auntie King Solomon, Anna Casano. Yo, what are you? Enko. Ya trust na yanku ya ni ben san fufuru mu. Na awusia mi di ma fo e ba hospital so na efre wo no. Pa sa wo yade a ibetu yade no ase ama wo yade bia da ehye wo ho no Dr. Tam da so no ono no de wo de mera na eto so atu ase ama se wen ona akoro no wo de se ma se bukumachu Tam da so no bidimafo heba hospital yade bia poku ase mayira age so ama san so na bua kwa atwuma ago ha bo sepo 0244774282 0244774282 0500727215 bidimafo no yade bia se ebetu ade amount abuja ntoa so ewo ensem fufuru mu a na bambo ho nsem ene ye kan de tie ne se owura Edward Kwaten ene ye pani kofoba atwuma ponua owura bank PLC odano na bank no enyemfie pore aduana ba ko onu ba ye che ometu anamo ya wo mode afide badwe ma me kire sa ayi be computers yi akwa chiche aposifo ya wo empatemwo se wo no monye na emwo mo madwuma yo no enye mre papa sanse ne computers yi ene edi bibia procha na wo de uni emanyina eguso wo na wo kro no nya twetwe sem bia pi no a na no ena wopani na di tudwa se ebaba mbo a ya na hia papa enu ntina se bambofo a wo mo pate posifo a ye ne wo motebra ne bra no ye tutu wo no ma se na adwuma no akade no nso wonsatumi eka bi na we no kra nya de edi kan ifie be se aduanan ba ko a sabere wonom edi no eba no adesua nkura bata arokoche nkura bata apomdi nkura bata na ne bambo nso ma tie simi wo nyina no wo keka nsase wo de mo kakrakra eko Tuansi police station omo commission omo to nsafre bank no ema directors ma me kwan se me ko gina bank na name eno achi eye new police station eno ti omo do request e by so mu hia computer desktop computer na ye de call board nso ampopo nti bambo hia information storage nso hu ehia ene me hu docket ade achi me hu docket is past and gone and now you want this computer error imuno bibi biara akade biara police here ebetimi ama omudwumadie or retrieve information be is ama omu here and the board no ma kwan no management so act on it amene ayefe say ye the desktop computer with the highest specification omukrampo omonsusu disa ni nyina ye atwoma ponua twoase ene ne enclaves ni nyina mu bambo sebe ya ebemu asumdwie atena
ama yɛn nso yɛ adwuma akɔtɔɔten ɛno nti na nnɛ Atwomampo no Rural Bank as part of our corporate social responsibility no yɛgyina so de saa laptop desktop computer no ɛkɔma Twase police station. Yo, era mo ase. We CEO Emma Atwomampo no Rural Bank PLC no. Na ni nyina mu yegyina na mu agye kyese ye saa computers yi ani superintendent Silvanus Damelda Enkawe district police commander no was da se bi mi abiem ma ya de papa na abanso woni mmeremu pa na aba no bra no mu hia ni nti amud be yadwuma so esefata. The regional commander, the divisional commander, and on my own behalf as the district commander and my deputies, we want to thank you very much for this honor done to us. It has come at the right time, and we are very, very much appreciative of what you have done, and we shall put it into good use. Thank you very much. Thank you, sir. No, Superintendent Silvanus Dambeda, no, and Enkawe District, Pussy Penny. Ye body remu ewo NPP wosono kese amanyuko no emu. Na ye kasa yi emu huru se premeni abekwai enya asam ketua efrisa wo mu a epere to me se wo mpese wo mikita frank emu e de mama nyuko no 2028 no wo mu ebo ntoa. Na aya na mpani sisa prawa ketua wo hia kese a wo bobbo. Mpanimfo no emu baako ene Dr. Brian Champon. Na nse ne beto odwa se yesi video bi enam social media no so a eto abasakọ. Na wonya botere gina video na se wutie mu nsam a de emu nsam no kan nyina no ene san Dr. Brian Champon ekeka se entokwa asode ewo kusasi ne mamprisifo ntam no eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono anu wa hye se dua broni wo hye kufagem munkwa ntokwa mombeje sekan mombeje tapoli mombeje amokonka ho obi ya mofem fane ni so mombeje aboniki mofem sra wo mohem wo se sansa mo enam ne nyina no eye nipa bofo bi a kire se wo mompe ono Dr. Brian Champon wo mompe ni ye wo mo na asada akotwitwa video be sisi so na di se ni din wo ka kire Ghana fo nyina se sa video no enam no enya no kure wo no Dr. Brian Champon wontimi nka sa ada na akwese se bio wo tamfo wo sua wa asape no wa chia ne pa se crazy car so crazy car tete crazy car ubetene crying ubedi achina car na chia wo se wan kan sa Ghana for montungu baby. I have not made any tribal comments, statements of any nature anywhere in this country. I have said that the data is obvious. There is an MPP problem and there is a candidate problem. And the candidate problem is unique and it affected us. The MPP problem we may be able to overcome in 3 years. We need to see if we can overcome the candidate problem in 3 years. And if we cannot overcome the candidate problem within 3 years, then the decision is ours. This is something, a conversation that we have internally with party people. And when you have these conversations, they are not tribal comments. Enti Dr. Brian Champon ana wo chire mo no wo se wono se biebru se bianyado e de pa na se bio etwo be ye no a wo be kwa ho agogo se wo kwa akwayi sasa no kan na emom eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia no ni opponent ne nkrofo no a ana omo ya cut and paste AI ya bai e be kan anu ase bibi su sesi anso na nkan hwe nti Ghana fo yi momentungu yo aban hyehyɛ ba ko ho ne nkokɔ nketenkete woni a wɔyɛ nkokɔ poultry pharmacy binuma fasa akonya no so ɛyɛ pa na ututom kopie mu ɛwɔ bono ɛne ne mpatam a ne kyese dɔma ahinkuru ɛna so afa be de kyerehwe arokɔcha ne nua no so honorable John Domelo ɛka ne wo yisini ɛde atudwa na probɔ ɔde akopie hɔ ne nsɛm wɔ ka nyina ɛne sɛ aban wɔ sɛ ne suade hu no pa na yɛne akase benya yɛ nkokɔ dodoɔ no wɔ man yi mu ne mpokura sɛ ɛbɛkra bi aba ɛbɛyɛ kuma bi ɛno akyire no yinim sɛ ɛboa nso so ɛmanwuma ba wɔne yɛ wɔwɔ poultry adwuma no mu kura dada no so sɛ tetrɔ mpɛ wampa ɛno nti abembuo biara ni hɔ wɔnyere wɔn ho na aban ɛbɛsɔsɔ no nyinaa bɛtiri kakra na waduru sɛdeɛ esi ɛteɛ
baby a obi apesu oduro no otimi aduru ho. Osha Feed Ghana program now. Another Feed Ghana program here one Kitty. Now Kitty, of course, is dealing with the poultry industry. Now a lot of issues are with the poultry industry. Now Osha Ghana poultry industry, Hana Doma Himko is I'll call it the egg city, Kosiako Sabi of Ghana industry. And so it was important in there come and see firsthand farmers know what they are going through. Now I just say maybe to me number one to increase capacity, number two to be able to find market for them, those who can't find market, and number three to be able to help them to be able to expand, increase capacity. How did they also one from the feed, the prices of soya, no other additives, no taxes, now also kakra because once we're able to decrease the cost of production, because also some of our neighboring countries now more cost of production from kakra, and so sometimes market women or more call Kudiva, or more call Burkina, especially Kudiva to go and buy the eggs. So we need to protect the poultry industry. Nti honorable John Domelo na mote no enka no Doma West Mansi Krache ene Openi Steven Azoba Ewuni ena wose nkukọ nketenkete enhewe no ebebua pa ntitiri wo mo Doma East efa no emfimfi fam ene chesatoye fam nyina ama portrait adwuma no kra no etumi akoranim ama nam no abuso nkukọ nam abuso patem ho. Ya ko poultry farms very ho Doma East, Doma Central, Doma West. One will say aha ampa the hub of poultry industry no. Na ni na ka bi a say yes a Feed Ghana program a yewa omampani ede abai no. Ya de a bigiri say ye Doma enclave de enko ketenkete no e ba ye ba esan say ya de a ebe boy ye papa na enumpo ma ye no mo modem a enuanom no ebo eba no poultry industry na. Ndi de atadwe atede timpa ne ye bo say e bitumi anya ye nkoma no na boost poultry production no and the production in terms of quality ban kusia ni akọ nam no kwa na Doma edom befua enti no ya kwanya kase maye de hwe no mu ni se nyame ya adom na yewura omampani etumi ede nkoma no ba e be se 80% kwa no yefa na Doma West, Doma East, Doma Central na boost poultry industry na kura mu wura Ibrahim Musa ena eye pani a woda AM Unity Farms ano na sadia na srahwe no akwa kopi ono akasa kra nso ni titirigu no wono ena afi pibenu dunum woje National Best Farmer Award no na chese woji si ni na so ukopiem ewo chese Doma so ne patemu a woni oye ntakramwa no wadam fia kra sanse wo poultry farmer soronko a adwuma de wobo na wose enkukọ nkitinkiti he papa wonim se ebesa boa woni a fe kura no wofife ba ene woni a wum dada nyina adwuma yi ye sha ase akere kakra wo hwe a 2015 de whole Ghana nyina no ne ye de ahenkyere sense akuafo nyina hene na sisia ne ehwe ne se obeboa ye ni se de wo kan no nkokọ nketenkete no ya yeso yensa aka bi ne ye adwuma ne atimi afa ye nuanom yufufo no mo so abikua ye so mfa so because ze bi wie school a o hwe se ngobenya abanadwuma nye se nya abanadwuma de ane school no koye no akoye waste aman se be sere se de ono so ahyem so beboa ye no ye no ye fa no beboa yufu no ma yufu no so atimi de wo mo ho abehim go ye nyina ye ko school nanka ye de ho ko hye abanadwuma manka ye be de ne mana na tima koso mani bia nkoso ye akuafo nti ye sraba ne se o meboa ye se de o kan no bia ni susu no ade ai haye nso ye akuafo no se in fact nka adwuma na se ye kase che ne si but ye bosia ye gi di ye adwuma no in fact ana no den because o ko se o ko gi bosia 42% 40% nti o ko gi di wura wa furu ma in fact na akoye te se adwuma no watona ma bank engineer no Ura Ibrahim Musa na AM Unity Farms odano yene dia ewo Doma ene ne mpatem empenisi ya mfaya fropan ensha ben sada nso ana sesika kokko empenisi ya bebede a aya na ifranka twade ne nyina no ene se wo man akyerɛkyerɛfo a wo mo Ghana ha edurumre bi na se ohu o mabra bopa no a na ye kase ko eti kyani na oboafu efiri se wotimi hia ti kyani pa na ne shiw asapo nkyerani a ne boafu no de kwɔkyerɛ de wotimi hu akyerɛkyerɛfo no bi pa trouser kyese ne na ba ko se ne bed sheet ne nyina no ene se ba bia wo kwa kwɔkyerɛ de no oh akyerɛkyerɛfo yes mo akatua wo soro enu nti mo boxer shorts okra timi obi ni kambo ni kaboka ragrabia wo si asiti chani akatua wo soro nti wutimi hia ti chani bi na ne boxer shorts keke obi ni kaboka oh edio mo nkafra ati etichafo mo so dio na mo ntini e ni sei na eno anam so ama haruna idrusu honorable
wɔyɛ soafo a wɔhwɛ enwumasua ɛso wadan dwumadie bi adi a wato di sɛ 2025 Ghana Teacher Prize na ɛno no ɛyɛ dwumadie bi a yɛde bɛbɔ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔku wɔn ho ɛwɔ adekyerɛ mu ɛne wɔde wɔn ho bɔ afɔdeɛ ɛma Ghana ɛkyerɛdeɛ yie ɛmfa ho sɛ nsuo tɔ awie bɔ wɔkyerɛ mu a wɔn bɛtumi aboa na ahyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no kena ahyɛ wɔn mu nkran sɛ bɛyɛ wɔbɛkyerɛdeɛ yie na ɔkyerɛkyerɛ ni nso ɔbɛku ho ama Ghana no oh said your man besi ahwe wo ye nyansam kotoa just ada pa mehia teacher ni bi pa akrobia okọ school na chese she wa hye no abekasa penesretoa so ni penesretoa hey momo minister kasa momo all will succeed without education. Central to the success of education is the teacher. Pivotal to the success of the provision of any quality education. Our theme for this year is elevating the status of teachers for quality education, giving the resources of training and the professional recognition we deserve. As part of President Mohammed's recent agenda, we've made it clear that education remains a central pillar of our national development. A friend of mine was sharing this with me. Even if you want to fight corruption successfully, you need an experienced miner. You need a teacher to teach that miner. If you have to have a construction of a modern school block, you need an engineer and an architect. That engineer and architect must be an educated person. You will need a teacher. If you want a medical doctor or a nurse to save a life, that medical doctor and that nurse needs a teacher. That is why I say we are central to the success of our educational mission. We are working to improve teacher welfare, and I'm happy to know that I have requested that GISO works in tandem with the teacher union for us to review how we can invest in a housing scheme so the bankers who are here go and study some housing concept. Honorable Haruna Idrusu wono ana woye waswafo a wohwe enwumasua eso enti akyerɛkyerɛfo sese de agyae mosmo betiatum wa ba ku ho ama Ghana no ene executive chief bi enya mo atene de ni bia na so kama wona akron Abuja for Report 7 FM ni ensem no guso de no so na bo ye ni apige mu ani saran se akwatia abatotunshim by election na beba so ani sa aposifo aye ne se bambody e won bayiri mu pampe won patemu ho na eno na won ma chichichiri pa bi a ebi won ma wotika mu ebebie mu no na atuogum ya we no kra de to so aduonu mienu ya ababesere kro ebe St Dominic Hospital akwatia aposifo ka bi e kro otwe wokọ mu a na chese opani bi friend Bernard Kumi ofosu won watimu wo mo kwankwankwaje atuo no ho na chese sa tupa double barrel bi popash gun eno no maje e won ho sa so na AAA life cartridges yi enu bi ka ho 2 FTB blank cartridges e dia aposifo na lete ase ni nyina no so ho ya mo gigibi e free no ho a enye wono nko ebira wo mo bo pri ye kra no ahyase no no medikan agigigi atubra ne ya popashes makoma be se enwotwe ye ne tutia na se de eno no eye single barrel no eno no baako eka ho e kyerese no so saa na te ansa no mo ba bagi we no so kra de ne fa ba bia so akwatia wa agya hye won wa no snapchat bi bo ho posifo no msi pampim ho omko page o mutia wo mu se Joshua Amanuku wono so wo ba omko hwe no ho ana kyerese 15 live BB ayi cartridges bi eno so no wono magye saa so ena pop passion eno so bi wono ho wo magye ye no so eno no na no do mo ko page o mutia Toyota Hilux bi pickup eno so ena eba Bodua Livingstone e so checkpoint bi bo ho omo ba adwuma no saa enokwasi edu ena afi lu yonyan akodi obe China ni ena ono so wo mo gye ya manka national Chinese national ena toaso no we China ni ya wo magye tuo ene ade afifiri wo mo ho a nti ba elections beba so ade na asa ya gye tuo ne tuo ba afifiri kofo ho saa asense e wa kwatia nti aposifo se o mani abre papa na ya chiwde a nukuri ni waso be hye we kura metwa ntia magye bi woni pa no ho a pinu atoaso na omuguso mo ye adwuma Yadi asada bema Save Lives Health me pacho
wakoma yadeɛ no wakoma na ɛbɔ pɛripɛri no akora sɛ kamba deɛ dan so ohie mu no mpakyɛw fo ani kyerɛ mu ɛwɔ Save Lives Health na yɛntimi ɛmoa wo sɛ ɛba koma yadeɛ paade a wɔyɛ specialist papa ana afei nso no mu a munya awoɔ no ɛma no ɛba ne saa wonkumafoɔ no ɛde bonini bepiepia ɔmoma so saa mepakyɛw menstrual pains menstrual disorder mehumfikyɛ kuro no nsisi so yie ana afei nso bu on man tisi akyea sɛ dabidie ka akwa sɛ tete ɛyi no ɛnkyene ka no mpakyɛw fo ani kyerɛ mu ɛwɔ hɔ na wokotodwa no nso a ahono sɛ nyame agwa ma ɛti no yɛnyini nyina mfiri hɔ ɛmfa ɛma wo wodwonso no nso ɛwɔ mu ana teatom ɔmu nso ana tekɔ yɛfrɛ no urine disorder sexual weakness bɛma woduro mpɛmu a aya no wahyɛki awo so apawa buuto ne tie wɔ mpɛm sɛ adwɛ mɛma ne nkasa ma ɔpiafo enti kɔ na wɔn wɔ Ashtown Jehovah Witness Junction hɔ nom a wɔbɛn S5 frɛ 0551 37 96 99 and 0500 1657 22 na Nwabiaja Rural Bank ana se ye mo Ghana fo nyina amane titiriw ene mo a moye shareholders ewo Nwabiaja Rural Bank wo mo akirem se afia no nhia mo no de toso aduasa enson 37 wo mo ede ba ba hye so enu nti wo a wo ye shareholder ewo Nwabiaja Rural Bank no fa hye utirim se nyame ya adom a mo nhia mu atoso aduasa nson ebra aso obi amfa ne ho enhyem dwumadie no bɛkɔ so ɛwɔ Barekese Community Center Barekese Community Center date no ɛyɛ September bosome no ne da ɛtɔ enum ɛwɔ afia emu na ɛbrɛ no nso ɛyɛ anopa no ndu pɛpɛɛpɛ na dwumadie no ɛhyehyɛ so wɔn mo ɛsrɛ sɛ ɛyɛ dwumadie a wɔbɛyie anaasɛ dwumadie a wɔbɛto aba na wɔde ayi mpanifo a wɔbɛda ɛyɛ Nwabiaja Rural Bank nanon na wɔn mo hyɛ ɛma enkura no sɛ ma mo fa mo ho nhyem na mo apply bi ne betimi aboa pa wo ba de sesa wo fa ɛyɛ wo Ghana card wo Ghana card pɛ ana wo bekita de aba ɛno nti mo yɛ shareholders ɛwɔ Nwabiaja Rural Bank no mo nka mo ho na meeting no wo nso fa ho gimu ebi bra me nkwa na sɛ wo ha bra sɛ me nkwa de na me kɔ wo dwumayɛni bi pɛdan adam ne pamkyɛw mo yɛ fie wurafoɔ a Nyankopɔn hyiram wo no sɛ mo wɔ dan bi wɔ hɔ na sɛ ɛyɛ single room self contained me pacho odwumayɛni bi epebi wo pɛ no mmeaye bi te sɛ askwa atonso aprabon dompase bohyɛn ohim buokurom dichem so ana Greater Kumasi district ɛno ne deɛ wɔ he no Greater Kumasi na ni omu no sa Greater Kumasi so nyina dum a wɔ pɛ o ɛde mesra mo a mo wadan wadum mo mfa mayen na mmom no mesra mo ada yɛmpɛ agent mo a mo yɛ agent no yɛmpɛ yɛni fie wurafoɔ na ɛkasa enti mesra efie wurafoɔ mo fra sa number yi ɛyɛ single room self contained yɛpɛ 0542 165 802 na obi nso ayira enye obi na ayira ɛyɛ missing items obi niema na ayira mepa mo twɛmo ntie ne yie pa abrantie bi a Nyankopɔn so adwuma wo kyerem sɛ wɔfoka wɔfoka ɛwɔ adum ahodwo dompas any ampame so no kwa ampame station na wabra wɔfoka no wo sifom no ho sɛ obi Samsung phone ɛda ka nom ye ka sɛ phone no de yɛn hunu na emom nipa kora yɛ ne de ana ayira ɛno nti wo a wotie kase boy ana wo a woni mobi a wo complain sɛ ebi a ahodwo ampame adum ebi a ne phone ayira ɛyɛ Samsung me pacho nipa kora no omra Oyerepa FM ha ne mobile phone no wa ha no mo omra meje na ade na mobile wo be identification wo be kire de enti a phone no ɛyɛ wo dia na beje wo ade pia bra yenko yo abusia no no ne chese wesu ye ayi nkai bo tawu nana adima badu ngoso hene atwema boaso kontire abusia pani no tema no wote nana wusu ampe toso miensa obogu man hene nana dako ampem safa ensoso achampem ehene ba mu hene eno no kumasia nana twelebo a kodua atwema ebuakwa benkum hene opani kwabena wusu atwema kofodua opani osai kwaku ensododo no a efre no manche ebuakwa eno wowo woba pani ya adoma ewo ebuakwa madam ya adoma nsoso ewo France abrochi mem nkwadai ene kwadwo biri yeboa France mem Israel yawo menu SD asafunu wosom ebuakwa
gifty awia enso enu akua na yefrɛ no abua kwa no wo owura John no awia enso CEO Ghana Association of Banks enkran Ebenezer Yaw Dako Zion ene yetade frɛ no sanso na Joseph Boache Dankwa chief eno no nso yede frɛ no Kumasia Dr. Apia Kubi nka ne mra hye atwema kwa ngoma wo nyina na ato abese no kyerɛ sɛ wo ba pani hana wusu ade okron no nya ye agropɔ ya aduma efiada de to so aduonu ankro pɛpɛpɛ ono ani fie na kyerɛ sɛ ɛwɔ abiakwa boaso no nan ebepem bɛ sɛ duba kwa no pa no no ya mpem na ejamfo abɛhwɛ n'ani akyiri bɛgyina so afusum di ama no ɛwɔ Emmanuel Methodist asafum abuakwa asenama so ɛne twere bo akodua school no edi nhwɛ ne mu abusua bɛ ya mabere ne amani akoto ne nem ɛwɔ Emmanuel Methodist amusieye abusua ɛde bɛhyɛ memenda de to so aduasa busua ewom ya RC School Park abuakwa premtobre ebepem nwumere no nsia ne wayo no ma mesikasa ayie no ade akye akwasiada de to so aduasa baako Kenan Methodist asafum abuakwa na ase som bɛkɔ na wɔdan wɔ ho ba pɛ na kyerɛ sɛ wɔde dia ka nyina bɛsɔ so ɛwɔ RC School Park abuakwa donko ekopem anwumere no nsia ɛyɛ kwasiada no tonsa efiri obia sɛ momrae na momabua na yedie ɛyɛ nkugya na yɛmfa Facebook no nso na yɛmfa birthday no entotoa so emamoa midimudi mo bra Bismarck no happy birthday to Professor Augustina Nami. Happy birthday to Professor Augustina Nami. Why lecturer at University of Ghana Legon. We every comfort and Claudia ho. And our mother Emma we so once again happy birthday goes out to you Professor Augustina Nami. We lecturer at University of Ghana Legon from Comfort and Claudia. And happy birthday to Reverend Isaac Osebonsu. Reverend Obi or Mopa. Reverend Obi. Oh, okay. And Reverend birthday. And Reverend birthday. And you to know so of we would say what the Kofo Bank be starting the fast war. And he says, Shine, a cow Betty, a baby say, who? Oh, come on. And Reverend birthday. Reverend birthday. Reverend Obi. Happy. And to wait for his awful boy to her. And to know happy birthday. And confirm my Reverend Isaac or say Bunso, Reverend Obi, our Mopa. And to wait from awful boy to. And the software and she come on, a trading. Na answer the best source work when I mean, atchuma tremade. Why that's why Professor Augustina, the end, my dad, Bravis Mark, Bonnie went trim and Timakan for free. And you're not happy birthday to Professor Augustina Nami, lecturer, Ewa Legon, University of Ghana, from Comfort and Claudia. Yami won't shop papa prof. Wata dia no nso efe na mamenko akyeremade atwema kyeremade na menkyia mabusuafo yi owura yebo asiama ene ne wife Mama Regina Amankwa waso wo mo etie news ne pa ewo atwema akyeremade behina se junction ho na wone ne ma no Emmanuela ene Clara Emmanuela and Clara waso wo mo bie news mo pa wo mo etienti abusuafo ye chia mo nyina ye damo ase kasebo semofo eye owura Emmanuel Odro Korea one say mo Emma ye J McCliff ene newsroom rante no so eboaboa no mabawa no so boaboa no ma ye ne ana MCR control server bra Bismarck any team ne nyina so abodwuma Docas na Uber studio ha no so ya nyabotre na wo fa ne me nana Edusi Poku ofidi hwanfo o mo nyina abadwuma tena studio happy video ne ma yen ana Priscilla so bai wade Dangote nchene ketchup ehu enti bra mo aten so ba adwuma na bra me fa kire ha na mkoto amo aten kire se bayira pese ne momoni abomu asi amo aten ni mu no anam se enti na ana wo dai da na abeda momoni de wodi ndodo awda wo sana akwoho wo opa momoni na akwoho enti hadwi kroyim mo de momoni igu kroyi so me ngwe just ya kwa no edia meje so like gangster cat ya me take grab or call jabu okran Crowd ya santi abujafo